Good afternoon, everyone. Welcome again to the English language session. I hope you're all doing well. أتمنى الكل بخير. Before we start, I want you to stand up, listen carefully, and pay respect to the national anthem. خلونا كنا نوقف ونستمع إلى النشيد الوطني. يلا يا أحمد محمد. Okay, thank you all. Now you can sit down. Sit down, please. هسه تقدرون تجلسون. Thank you all. شكرا. In the previous sessions, بالجلسات السابقة, we started reviewing the English alphabet. بالجلسات السابقة بدينا نراجع الحروف الإنجليزية. We reviewed the letters, راجعنا الأحرف, starting with the first letter, بداية بالحرف الأول, which is the letter A, اللي هو حرف ال A. We said that it has a capital and a small letter. إلى حرف كبير وحرف صغير. وقربنا إلى الأحرف العربية. قلنا مثل ما عندنا بالأحرف العربية حرف وسطي وأولي، أيضا عندنا باللغة الإنجليزية أحرف تستخدم في البداية وأحرف تستخدم في النهاية والوسط. The letter A, it has a capital letter which we use in the beginning. إلى حرف كبير اللي نستخدمه في البداية. For example, the word aunt. مثال كلمة aunt. And it also has a small letter إلى أيضا حرف صغير. This is the small letter which we use at the middle or the end اللي نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word plane. مثال كلمة plane. The second letter in the English alphabet, الحرف الثاني من الأحرف الإنجليزية, is the letter B. حرف ال B. This is the capital letter B which we use at the beginning. الحرف الكبير B الذي نستخدمه في البداية يا فهد. For example, the word book. مثال كلمة book. And this is the small letter B which we use at the middle or the end. هذا الحرف الصغير الذي نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word rubber. مثال كلمة rubber. This is the third letter in the English alphabet. هذا هو الحرف الثالث من الحروف الإنجليزية, and which is C, اللي هو C. This is the capital letter C. هذا الحرف الكبير C which we use at the beginning. نستخدمه في البداية. For example, the word cat. مثال كلمة cat. And this is the small letter C which we use at the middle or the end. هذا الحرف الصغير C نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word black. مثال كلمة black. And don't forget, ما تنسون, we said ذكرنا that the letter C, it can produce two sound. ممكن إنه يقدم صوتين, either س or ك. أما س أو ك. س if it is preceded, if it is followed by one of the three letters I, E, Y. قلنا يلفظ س في حال إجا بعده أحد الأحرف الثلاثة اللي هي I, E, Y. It should be pronounced س. في هاي الحالة نلفظ س. If it is followed by any of the other remaining letters, إذا جاء بعد أي من الأحرف المتبقية الأخرى, it should be pronounced ك. يجب أن يلفظ ك. For example, cat. The fourth letter in the English alphabet is D. الحرف الرابع من الحروف الإنجليزية هو حرف D. This is the capital letter D which we use at the beginning. هذا الحرف الكبير D اللي نستخدمه في البداية. For example, the word door. And this is the small letter D. هذا الحرف الصغير D which we use at the middle or the end. نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word body. مثال كلمة body.
This is the fifth letter in the English alphabet. هذا الحرف الخامس من الأحرف الإنجليزية. E. E. This is the capital letter E, which we use at the beginning. For example, the word egg. Egg. And this is the small letter E, which we use at the middle or the end. For example, hen. 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 Okay. Today we will continue with the sixth letter in the English alphabet. اليوم راح نكمل مراجعتنا ويا الحرف السادس من الحروف الإنجليزية. I want you to listen carefully to this song. أريدكم تسمعون بانتباه للأغنية because I'm going to ask you. راح أسألكم. You will tell me what is the sixth letter in the English alphabet. أنتوا راح تقولوا لي شنو هو الحرف السادس. 1, 2, and okay. 1, 2, 3. Fabio, chef fantastico. Freddy's favorite food is French fries, Fifi famous fish. To eat fajitas every day is Fabiola's wish. Felice is fond of fluffy frosting, Francie wants French toast. A bowl of fettuccine is what Farah wants the most. Fee-fi-fo-fum, I'm looking for a chef who's in the mood to make fabulous food, beginning with the letter F. Now, who can tell me what is the sixth letter in the English alphabet? منو يقدر يخبرني ما هو الحرف السادس من الأحرف الإنجليزية؟ Raise your hands. ارفعوا أيديكم. Who can tell me what is the sixth letter? فاطمة الزهراء. Yes, فاطمة. What is the sixth letter in the English alphabet? ما هو الحرف السادس فاطمة؟ Yes, فاطمة. F. Excellent, Fatima. Very good. F. F is the sixth letter in the English alphabet. هو الحرف السادس من الأحرف الإنجليزية. This is the sixth letter in the English alphabet. F. F. Its name is F. اسم الحرف F. It has a capital letter and a small letter. إلى حرف كبير وحرف صغير. The capital F, الحرف الكبير F, which we use at the beginning, نستخدمه في البداية. For example, the word frog. Frog. And this is the small letter F, هذا الحرف الصغير F, which we use at the middle or the end. نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word shelf. Shelf. Okay. Its name is F. اسمه F. Now let's see how to pronounce it. خلونا ننظر كيف نلفظ هذا الحرف. Listen carefully. So its name is F. Its sound is F. اسم الحرف F. صوته F. Okay. Now let's learn how to write it in the correct way. خلونا نشوف كيفية كتابته بالطريقة الصحيحة. First we have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول. First horizontal line. خط أفقي قصير on the first line على السطر الأول. And then we have to go down and draw a straight vertical line from the first line to the third line. أول شي نرسم خط أفقي قصير على السطر الأول وبعدها ننزل تحت ونرسم خط مستقيم عمودي من السطر الأول إلى السطر الثالث without reaching to the fourth line. بدون ما أوصل للسطر رقم 4. بعدها شنو أسوي؟ Draw another horizontal short line. أرسم خط أفقي آخر قصير على السطر الثاني on the second line. لاحظتوا طريقة كتابته؟ This is the capital letter F. هذه طريقة كتابة الحرف الكبير F. Now let's write the small letter F. خلونا نكتب الحرف الصغير F. Okay. Look at the screen. We have to bend it from the top. نحنيه من القمة من البداية مالته نحنيه and then draw a straight vertical line from the first line to the third line. أول شيء أحنيه من البداية from the top. بعدها أنزل وأرسم خط مستقيم من السطر الأول إلى السطر الثالث. بعدها شنو أسوي؟ Then draw a short
horizontal line خط أفقي قصير on the second line على السطر الثاني. This is the small letter F. هذا الحرف الصغير F. اثنيناتهم ما يوصلون للسطر الرابع. Now let's write examples. خلونا نكتب أمثلة. For example, the word frog. 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 مثال كلمة frog. It is starting with capital F. بدأت لي بحرف F كبير. Another example, the word shelf. Shelf. It is ending with a small letter F. منتهية بحرف صغير F. Now, I want you to open your copybooks. افتحوا لي دفاتركم and write the letter with the examples. اكتبوا لي الحرف. Very good زنوبة. شنو نقول زنوبة؟ خلصت. Thank you all. Okay, now I want you to close your copybooks. اغلقوا دفاتركم. Put down your pencils. ضعوا الأقلام جانبا. And let's move to the 7th letter in the English alphabet. خلونا ننتقل للحرف السابع. يلا يا أبطال. كنا عنا على الشاشة. Look at the screen عبد الله حسن. يلا يا عبد الله حسن. يلا يا زنوبة. الكل عنا على الشاشة ونترك الأقلام والدفاتر. Okay, يلا زنوبة. 1, 2, 3. Let's listen to the song about the 7th letter. خلونا نستمع للأغنية حول الحرف السابع. The letter G has a G sound like gummy, gulp, and goo. Lots of words begin with G. I'll sing a few for you. Turkeys all say gobble gobble, babies say goo goo. Gorillas go Gooly ghosts will just say boo. Gooey gurgle, goopy gushy, funny words that start with G. Where would a word like giggle be without that goofy letter G? Without that goofy letter G. Goldie the goldfish and Gus the guppy keep swimming to and fro. When Gus gets going, Goldie goes wherever Gus decides to go. Gooey gurgle, goopy gushy, funny words that start with G. Where would a word like giggle be without that goofy letter G? Okay, now who can tell me what is the 7th letter in the English alphabet? ما هو الحرف السابع من الحروف الإنجليزية? Raise your hands. ارفعوا أيديكم. Yes, raise your hands. جمانة حيدر. جمانة, what is the 7th letter? ما هو الحرف السابع يا جمانة? G. Excellent, Jumana. Very good. G. The 7th letter in the English alphabet is G. Its name is G يا فطومة. اسم الحرف G. G. It has a capital letter and a small letter. إلى حرف كبير وحرف صغير. فطوم G. Excellent. Very good. The 7th letter in the English alphabet is G. الحرف السابع من الحروف الإنجليزية هو حرف G. 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 It has a capital letter which we use at the beginning اللي نستخدمه في البداية. For example, the word girl. Girl. And it has a small letter which we use at the middle or the end. وله حرف صغير الذي نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word frog. Frog. مثال كلمة frog. Like other letters مثل بقية الأحرف, it has a name and it has a sound. إلى اسم وإلى صوت. Its name is G. اسمه G. Now let's see how to pronounce it. خلونا نشوف كيفية لفظه. G. 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 So its name is G. اسمه G. Its sound is G. 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 صوته G. For example, the word girl. Girl. Frog. Frog. Okay. Now let's see how to write it in the correct way. خلينا نشوف طريقة كتابته بالطريقة الصحيحة. Just look at the screen. We will write together. بعدين راح نكتب سوية. كل اللي أريده منك فقط تنتبه على الشاشة.
First, we have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول. And then draw a big half circle. نرسم نصف دائرة كبيرة from the first line to the third line without reaching to the fourth line. And then draw a short horizontal line on the second line. نرسم خط أفقي قصير على السطر الثاني without reaching to the fourth line بدون ما أوصل للسطر الرابع. أعيد. Put the pencil on the first line and then draw a half circle from the first line to the third line. And then we have to draw a short horizontal line from the second line without reaching to the fourth line. Now, this is the capital letter. Let's try the small letter G. خلونا نكتب الحرف الصغير G. Put the pencil on the second line. ضع القلم على السطر الثاني and then draw a small half circle نصف دائرة صغير from the second line to the third line من السطر الثاني إلى السطر الثالث. بعدها شنو نسوي؟ From the top of the half circle من قمة نصف الدائرة اللي هي from the second line من السطر الثاني تبدي draw a straight vertical line. ارسم خط عمودي مستقيم from the second line to the fourth line إلى السطر الرابع and bend it from the end. واحنيه من النهاية. نرسم خط مستقيم من السطر الثاني إلى الرابع. لاحظ هذا الحرف نزل للسطر الرابع وأحنيه من النهاية. This is the small letter G. هذا الحرف الصغير G. Now let's write examples. نكتب أمثلة. For example, the word girl. For example, the word girl. مثال كلمة girl. It is starting with capital G. باديت لي بحرف كبير G. Another example, leg. 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 It is ending with a small letter G. منتهية بحرف صغير G. Now open your copybooks and write the letter with the examples. Also, pencils. ضعوا الأقلام جانبا. Hurry up, hurry up. يلا عالسريع عالسريع. Let's move to the 8th letter in the English alphabet. خلونا ننتقل للحرف الثامن من الحروف الإنجليزية. Let's listen to the song about the 8th letter. نستمع للأغنية حول الحرف الثامن. 1, 2, 3. The letter H has a h sound. There are lots of H words in this song. How many can you hear? I hope you'll happily sing along. Here we go! Ha ha ho ho hee hee hee. Sing this happy song with me. How many H words can there be? H is the letter that follows G. Now ho-hum Harry had a hammer. How he liked to pound it. He hid his hammer in the house, but his sister Hannah found it. Half a herd of happy hippos hung out in a huddle. They had a most hilarious time, hip-hopping in a puddle. Ha ha ho ho hee hee hee. Sing this happy song with me. How many H words can there be? H is the letter that follows G. For hula hoop and helicopter, Hanky, horse, and hay. harmonica and honeybee, shout out hip hip hooray! Hip hip hooray! Ha ha ho ho hee hee hee. Sing this happy song with me. How many H words can there be? H is the letter that follows G. Help me out now. Ha ha ho ho hee hee hee. Sing this happy song with me. How many H words can there be? H is the letter that follows G. Okay, now who can tell me what is the 8th letter in the English alphabet? ما هو الحرف الثامن؟ فاطمة نهاد. يلا فاطمة قولي لنا. What is the 8th letter? Excellent فاطمة. فاطمة انطتنا صوت الحرف اللي هو ه. راح نتعرف عليه بعدين. The 8th letter in the English alphabet is H.
H. الحرف الثامن من الأحرف الإنجليزية هو حرف ال H. H. This is the 8th letter. هذا هو الحرف الثامن. This is the capital letter H. هذا الحرف الكبير H, which we use at the beginning, الذي نستخدمه في البداية. For example, the word hair. Hair. مثال كلمة hair. And this is the small letter. هذا الحرف الصغير, which we use at the middle or the end. نستخدمه في الوسط أو في النهاية. For example, the word superhero. Superhero. مثال كلمة superhero. لاحظ at the middle of the word we have a small letter H. عندنا حرف صغير H. Now let's see how to pronounce it. خلونا نشوف كيفية لفظه. Name is H. Its sound is H. 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 اسم الحرف H صوته H. H. The letter H, حرف ال H, its sound is H, صوته H. لكن خلي بالك it can. The letter H, حرف ال H, its sound is H. Its sound is H, صوته H. But it can produce many other sounds. ممكن أن يقدم العديد من الأصوات الأخرى. راح نتعلم 3 منهم. Look at the screen. If the letter H, إذا حرف ال H is preceded by C, مسبوق ب C, it pronounced ch. يلفظ ch. For example, chair. Chair. مثال كلمة chair. إذا حرف ال H مسبوق بحرف C يلفظ ch. يلفظ ch. مثل كلمة chair. Chair. So the letter H, if it is preceded by C, إذا مسبوق بحرف C, it should be pronounced ch. يجب أن يلفظ ch. For example, the word chair. Chair. If the letter H, إذا حرف ال H is preceded by S, مسبوق بحرف ال S, it should be pronounced sh. يجب أن يلفظ sh. For example, the word shoes. Shoes. If the letter H, إذا حرف ال H is preceded by T, مسبوق بحرف ال T, it should be pronounced the. For example, the word father. 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 Okay. Now, let's see how to write this letter in the correct way. كيفية كتابة هذا الحرف بالطريقة الصحيحة. First, we have to put the pencil on the first line. نضع القلم على السطر الأول and then draw a vertical straight line. خط عمودي مستقيم from the first line to the third line إلى السطر الثالث without reaching to the fourth line. بدون ما أوصل للسطر الرابع. بعدها شنو أسوي؟ مقابله. Draw another straight vertical line. خط عمودي آخر مقابله from the first line to the third line without reaching to the fourth line. ما أوصل للسطر الرابع. بعدها شنو أسوي؟ أوصلهم اثنيناتهم with a horizontal short line ويا خط أفقي قصير on the second line. أوصلهم. This is how to write the capital letter H. هاي طريقة كتابة الحرف الكبير H يا محمد حسنين. Now let's write the small letter H. خلونا نكتب الحرف الصغير H. Put the pencil also on the first line. أيضا أضع القلم على السطر الأول. بعدها draw a straight vertical line. خط عمودي مستقيم from the first line to the third line إلى السطر الثالث. بعدها شنو أسوي يا محمد حسنين؟ محمد حسنين. Look at the screen. Don't write.
نرسم خط مستقيم عمودي from the first line to the third line. بعدها شنو أسوي؟ bend it from the second line، احنيه من السطر الثاني and go down to the third line، وانزل إلى السطر الثالث without reaching to the fourth line، بدون ما أوصل للسطر الرابع. محمد حسنين. Look at the screen. Put down your pencil please. Put down your pencil please. ضع القلم. Okay. This is the capital letter H and this is the small letter H. Now let's write examples. خلونا نكتب أمثلة. For example, the word hand. Hand. It is starting with a capital H. باديت لي بحرف كبير H. Another example is the word shoes. Shoes. At the middle of the word shoes we have a small letter H. في وسط الكلمة shoes لدينا الحرف الصغير H. Now open your copybooks, bring your pencils and start to write. احضروا أقلامكم، افتحوا دفاتركم ونبدأ الكتابة. Write the letter with the examples just 3 times. نكتب فقط 3 مرات. Hurry up. This is the 8th letter in the English alphabet. هذا الحرف الثامن من الحروف الإنجليزية. Its name is H. Its sound is H. H. اسمه H. صوته H. But don't forget, it can produce many other sounds when it combined with other letters. لما يدمج مع أحرف أخرى ممكن يقدم أصوات أخرى. مثلا في حال if it is preceded by C, it should be pronounced ch. إذا مسبوق بحرف السي يلفظ ch. If it is preceded by S, إذا مسبوق بحرف S, it should be pronounced sh. Sh. For example, shoes. If it is preceded by T, it should be pronounced the. For example, there, this, father. Write the letter with the examples مع الأمثلة only 3 times. If you finish your writing, just unmute and tell me that you have finished or you have done. حضورنا لليوم نعم إدريس، جنة علي، زهراء جاسم، نور مصطفى، نعم ريماس، غدير علي، أحمد أمير علي، قاسم، محمد علي، رحمة محمد، زينب عدي، زين نعم ست سنا فراس، صادق علي جبار، رمضان أحمد، عبد الله غسان، علاء سامي، محمد حسنين علي، نور جواد، كاظم، عباس نعم سارة معتز. Thank you all for joining our session. Soon again. Now I have to end the session, so goodbye. Bye bye. Bye.